Mheshimiwa wa Chaani, angalau unyoshe mkono pia maafisa wetu wa utawala waweze kuwaona. Mheshimiwa Juma Kambi, MCA Shikadabu Ward. MCA Hawa, Mheshimiwa Hawa Abdurrahman, nominated youth. Mheshimiwa Mbria Boy, MCA Jambere. Mheshimiwa Fatuma Mote, MCA Kazandani. Mheshimiwa Mama Mariam Baimu, MCA Freetown. Mheshimiwa Mama Leila, MCA Chaani. Kipevu Chaani ni mheshimiwa sana. Mheshimiwa Milka, nominated. Mheshimiwa Patrick Mbele, Bamburi Ward. Mheshimiwa Pamela Ojala, nominated. Na mama yangu senior most serving MCA katika bunge letu, Mheshimiwa Maimuna, formerly alikuwa MCA hapa tulipo Shanzu, lakini sasa hivi ni nominated wetu. Mstahiki Gavana, kwa niaba ya Assembly kwanza tukupongeze kwa ubia wako wa utendakazi baina ya bunge, waheshimiwa wa bunge na vile vile ofisi ya utawala kwa kushirikiana na kuwahusisha katika kila hatua inayotekelezwa. Mheshimiwa Gavana, vile vile tukupongeze kwa kutushirikisha katika swala hili la kupiana chakula katika mashule yetu, hususan kwa kipindi hiki cha mitihani. Sisi kama MCAs tumepata uwalishi huu, tumehusishwa katika maandalizi yote. Tunasema asante na Mwenyezi Mungu akuzidishie Mstahiki Gavana. Vile vile tukupongeze Mstahiki Gavana kwa hakikisho lako la kwamba kama bunge tuko huru na yale ambayo tutapitisha kama bunge uko tayari kwa uwezo wako na mamlaka ulionayo kuyatekeleza kwa minajili ya faida ya watu wa Mombasa, na umetupatia matumaini. Na kabla nifike hapa nilikuwa kwa kamati ya shughuli za bunge ama House Business Committee, na zile motion Mheshimiwa Gavana zilizokuwa pale ni nyingi, kwa sababu kila memba ana matumaini ya kwamba wakati ni sasa na tunalolipitisha yupo kiongozi ambaye yu tayari kulitekeleza. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, unapoandaa serikali yako vile vile ujiandae na kazi pevu, kwa sababu shughuli tutakupa kama bunge na support yetu iko guaranteed. Mstahiki Gavana, Mstahiki Gavana, vile vile mengi yamezungumzwa na wabunge miongoni mwa changamoto za usalama, ikiwemo changamoto letu la taa za mitaani ambalo kwa muda mrefu Mheshimiwa Gavana hili limekuwa ni donda sugu, na tunakuomba kwa bidii zako na ushirikiano wako na marafiki hili ulivalie njuga, hususan katika kipindi hichi tunachotarajia wageni wetu kama njia mojawapo ya kuhakikishia usalama wao. Lengine Mheshimiwa Gavana, na timu ya usalama iko hapa, ni changamoto ya swala la madawa ya kulevya. Swala hili lipo katika maeneo yetu yote, lakini Likoni na Kisauni kidogo yamekithiri, na sasa hivi maeneo ya Kongowea pia wanalia nalo, ambao ni Nyali sub county, na pia katika eneo la Freetown ambapo tumekuwa tukipeana methadone. Wale waathirika wetu tunawatarajia wa rehab, lakini pia wauzaji wamesongea maeneo yale wakiwauzia, na pia wale wanaotumia methadone pia yanauzia watoto wadogo wanaokwenda shule. Na kwa sababu ya hali ya matumizi kuna vitendo ambavyo kidogo si vya kinidhamu. Watu wanashikana, wengine wakipata perenge wanamaliza shughuli zao za wapenda nao, na watoto wanaona. Mstahiki Gavana, limekuwa likija na bado Mheshimiwa wa Freetown amekuwa kiliangazia. Mheshimiwa, kule kwetu Likoni, Mheshimiwa Gavana na County Commissioner kwa hapa, tuko na police post 4. Wodi zetu ni 5. Wodi inayowakilisha mimi ndio haina police post. Tunategea msaada Likoni ward wa polisi kutoka maeneo mengine, na sasa hivi hawa vijana wote watabu wamepata maeneo ya kujificha katika wodi yangu, hususan ndani ya uwanja ama ile stadium yetu. Vijana wakimaliza mazoezi jioni, wengine wamedandia ukuta usiku, wanajificha pale na kutegea kutekeleza masuala hayo. So hata akifanya msako Mtongwe na Timbwani si rahisi kuwapata, maana wengi wanajificha katika eneo langu. Naombea binafsi yangu na watu wa Likoni tuongezewe police post katika maeneo. Nafasi ipo ndani ya hiyo stadium, aswa tunaweza tukaweka hapo ndio waweze kukimbia zaidi. Pia Mheshimiwa wa Chaani amezungumzia sehemu yake ya Migadimu. Amesema naomba police post katika maeneo yale kwa sababu kidogo kuna utepetevu wa masuala haya ya usalama katika hilo. Nikimalizia katika swala hili la ubia Mstahiki Gavana na County Commissioner,
kama bunge tunaomba taasisi zingine ziweze kutambua na kuheshimu bunge. Mfano ndugu zetu wa Kenya Ferry na naona uwakilishi, tumekuwa tukipata changamoto kubwa katika utekelezaji majukumu yetu kama waheshimiwa. Tunapovuka especially watu wa Likoni deliberately wakitubuli kwa sababu ni bullying. Mheshimiwa na title unawania, unaruka kiu, ukifika chini anakulazimisha urudi reverse ukanze line kule ambako jamu imeanzia. Wananchi wa kawaida wanaona ya kwamba huyu ni mwakilishi wetu, ni mheshimiwa. Kwa heshima ndogo hii ya miaka 5 anakosa kutambuliwa, na kule mitani inabebwa vipi? Juzi mheshimiwa gavana na commissioner kwa hapa, kama si intervention na mheshimiwa speaker, bunge zima ilikuwa limekusudia kutoka kwenda leta vurugu Ferry, shughuli zote zilikuwa mipaka tutambulike, kwa sababu tuko na biashara ya muhimu ambayo ilikuwa naileta mimi ya kuombea vijana wetu kazi mitaani. Na mimi majority leader ndio nazuiliwa Ferry, kikao kikasongezwa muda kwa sababu sijafika, na hali ya kwamba ni mheshimiwa. Pale kuna polisi, Kenya polisi wako pale, wao pia wanasema mamlaka yenu ni bunge, nje ya bunge hatuwatambui. Kuna Coast Guard wako pale, wao wanasema uheshimiwa wenu ulishia kwenye debe, hapa ni mtu wa kawaida. Kwa hivyo bwana County Commissioner, tunaomba hizi taasisi zipate habari, tunategemeana. Ferries and harbors ziko chini yetu, hata kama ni mali ya national government, lakini bado wanalipa rates kwetu, na katiba imetupatia hiyo mamlaka, na tunaomba hiyo zaidi katika swala hilo. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Gavana, County Commissioner, kwa niaba ya County Assembly tunahakikishia taasisi zote support yetu, na inapokuja swala la usalama kwetu sisi hatulifikiri mara mbili. Count on us, Bwana County Commissioner, we are ready, we are there to support you fully. Thank you, may God bless us all. Aye. I think pengine kuwasaidia tu, we will request a special identification, and tuta request assembly iandike barua with our support to the agencies waweze ku identified. I think they just want to be identified as representatives of the people. I think jambo dogo ili will be able to sort it out. Lakini I think for now, why don't I allow County Commissioner Unge on behalf of the security team, kisha tuweze kuendelea kwingine. Thank you very much, Excellency the Governor, wabunge waheshimiwa walioko hapa, County Security Team, waheshimiwa MCAs, wageni walioko, hamjambo. Basi kwanza wacha nichukue fursa hii niweze kujitambulisha. Jina langu ni John Otieno, County Commissioner Mombasa. Excellencies the Governor, I want to take this opportunity to thank you so much for bringing us together as leaders of Mombasa County. This is a rare opportunity that rarely happens in very few jurisdictions. In some other areas, county government, national government, they work in silos, parallel lines. But I'm happy that in Mombasa, for the period I've been here, the working relationship has been very, very cordial. We have worked very well with the MPs, MCAs, those who are there, and even now. And I think this is
the way to go for purposes of achieving development for the people, because we are serving the same person. The person being served by the governor, the person being served by waheshimiwa, and the person being served by members of the security agencies is the same person. Members of the public only requires security, development, and nothing more. And these are the services that we are here to provide. But how do we deliver these services? By coming together, sharing ideas, coming up with solutions. So we have to synergize. The principle of synergy, 1 + 1 is equal to how many? 2. 1 + 1 is 2. That is mathematics. Principle of synergy, 1 + 1 is more than 2. Can be 11, 12, 13, 14. To synergize, where 2 heads put together, the results of the 2 heads is more than the 2 heads. The kind of ideas that you come up with as 2 people put together is greater than 100 people. So we can be able to do much when we come together. In some areas, sometimes it becomes difficult to implement certain government policies because resistance from maybe some quarters, because the leaders work parallel to the national government. I have worked in areas where the national government and county governments are parallel. This is my first time to work in Mombasa, but not my first time to be in Coast. I was a DC in Kilifi, Magarini, in 2016. And I witnessed all how working in parallel can be disastrous. We are here because, one, we want to heighten and maintain security in Mombasa as a city. Security is very critical in the sense that without security, we will not talk of development. Without security, we cannot talk of tourists visiting Mombasa because they will be scared away. When we don't have the tourists visiting Mombasa, then the economy of this city will go down. Hence, security paramount and very critical. But then we ask ourselves, it is whose responsibility to ensure that there is security? Is this the responsibility of the law enforcement agencies? Is this the responsibility of the governor? Or is it the responsibility of the honorable members, MCAs and MPs? Security is a responsibility for each one of us. Each one of us must contribute towards realizing that the place is secure. And therefore, whatever little contribution that you have will contribute to the stability and security of Mombasa. And therefore, I want to thank the governor. From the discussions that we've had, we have seen his support towards ensuring that we enhance security during this festive season. We've had candid deliberations, and the security agencies have put bare their challenges. And those challenges are going to be addressed, and that will help us in terms of enhancing security. Right now, all our hotels are full.
All our hotels are full. And the hotels are full simply because they are assured of their security. And we want to maintain that tempo by making sure that security is top-notch during the festive season. What are the contributing factors? Because if we talk of insecurity, there must be certain factors that contribute to the insecurity of a given place. So we need to do a SWOT analysis, appreciate the situation, and then come up with measures to address the situation. We have talked about drug abuse as one of the issues that contribute to the insecurity of this region. Therefore, both security agencies and the leaders must work in unison to make sure that if we don't eliminate, then we reduce the rate of consumption and trade in the illicit drugs and brews. I am happy because my teams, the chiefs and the police officers, have started crackdowns on illicit brews and drugs. And the results that we are seeing, if the tempo is maintained, then we will have a drug-free society. But we know there are challenges in terms of addressing this, but we can surmount these challenges if we work as a team. Unemployment is also a factor that contributes to the insecurity, because when you have idle minds and the idle youths, they will resort to stealing to satisfy their needs. And therefore, the steps taken by the governor to introduce a framework like the Kazi Mutani will go a long way in engaging these youths. And therefore, this is something that we must support and appreciate as leaders of this region. There are issues that have been raised by leaders here. And I want to make an undertaking that these are issues that can be resolved. Mheshimiwa, you said the title you have is only for 5 years. But even after 5 years, even if you are not elected, the title remains as a Mheshimiwa. So it is not for 5 years. That recognition you will be given. We will work with the concerned officers so that you are given priority and not held up to attend to your duties. There are certain programs that we will continue consulting with the leaders. And these programs are geared towards ensuring that we achieve the best in terms of development. I had received a request that I'll engage the governor for establishment of a court in Likoni. We have discussed this with the judiciary. We are looking for a public land where we can be able to put up a court so that people from the other side can be served from that end. We want to expand services of the Huduma Center. The Huduma Center offers quite a number of services. And we have noted that there is a serious congestion at the Huduma Center that we have here. We floated a proposal to the CEO and the Cabinet Secretary in charge of gender, citizen services, and affirmative action. And we have agreed that we look for land in Likoni and maybe other places so that we can put up
another Huduma center in those areas. These are issues that we can achieve if we work together as leaders. But again, there is need to adopt an open door policy in terms of communication, such that we don't wait until we have such kind of a forum to discuss certain issues. When there are issues, you pick up your phone, call the county commissioner, call the county police commander, so that progressively we can be addressing these issues. And I want to thank the governor for that, because he picks his phone whenever there is an issue, calls me, we discuss and agree, and we move forward. And that is how, through the initiative of the governor, we were able to clear Maboxin. I want to thank you for that, Bwana Governor. Sometimes it takes courage to do those kind of things. It is not a question of having resources. You may have the resources, but do you have the courage to do it? You look behind and start asking yourself, who and who will complain before I do it? But you gave out all the resources that were required. You gave out all the personnel that were required. And we met as a county security team. And I said, yes, let us do it. And do it today so that it becomes history. That kind of approach will help us in addressing a number of issues. So let us come together all the times to address issues that are of concern to Mombasa residents. I want to take this opportunity to assure you that during this festive season, and with the support of the leaders, we are going to secure Mombasa, and it is going to be peaceful. It is possible, because if you look back during the August elections, we did the elections without incidences. Even a single one. It was quiet. And therefore we want the festive season also to remain quiet, so that the number of visitors goes up, and then we maintain that tempo coming into the new year. Ladies and gentlemen, without much ado, I want just to introduce the members of the security team and then step down. I have the county commander here, Bwana Matu. When you look at him, he may look young, but he's a mzee. Lakini ni mchapa kazi. Young at heart. Whenever there is an incident, when I call him, that there is an incident in Bamburi saini usiku, ananiambia, sir, I'm in Bamburi. Tiare yako huko. And that is how we can move forward. Thank you very much, Bwana Matu. I know you are up to the task. We have the county Sipu commander, Bwana Naro. Asante sana. Asante sana. Naro is in charge of the Critical Infrastructure Protection Unit. So all our infrastructure are protected by him. Where we are, all the hotels, all the banks, this is a team that you can rely on. I have the county intelligence coordinator, Bwana Rotich. Yeye ndiye ananusa hapa na pale. Even the ones you have said you don't want to say here, pengine tayari amejua. So he knows even the unsaid things. He is helping us a lot in terms of ensuring that we have the necessary information at our fingertips to enable us act accordingly. Thank you very much, ladies and gentlemen. God bless you. Asanteni sana, asanteni sana. Sasa, Bwana Governor, ulijitolea kwa MC. Sasa wacha urudi tu. Asante. Asante. Sasa mimi nimesikia mambo yote. Sasa kazi ni kwangu, sio?
mambo ya mataa, kuhakikisha kwa vijana wapatiwe hizi kazi za kufanya. Haya mambo mengine ya badi vile nimesikia, mambo ya Rashid Juma Bezimba. So with that, I want to take the opportunity. I just wanted to inform everyone, we are here to ensure that Mombasa will be a place where everyone wants to come back over and over and over. Again, I want to remind you of that public participation. Itakaofanyika Jumatatu. The sub-county administration has already been tasked watafute hizo venues per every ward. Hatutaki kufanya kitu ionekane ya kwa tumefanya just for certain areas. The law will apply indiscriminately all over Mombasa. Sawa, sio? So with those many remarks, I think we'll also be getting details from the Red Cross team as well. And if there's anything in particular that the tourism sector would want us to be able to know about, I'm sure my office is an open door office to you. Asanteni sana na mbarikiwe. Thank you very much. The